సరే కూర్చో కూర్చో చెప్పాలి కూర్చోను కిందకి వెళ్తావా Right, next concept is the modular representation of integers or polynomials. For that purpose, Chinese remainder theorem. First, we want to go for the modular representation. Right, ఇక్కడ ఇది చూడండి కాన్సెప్ట్ చూడండి ఇక్కడ మాడ్యులర్ మ్యాథమెటిక్స్ an introduction to modular mathematics. Right, when we divide two integers we will have an equation that looks like a following numbers. a by b వేసాం అనుకోండి కోషంట్ రిమైండర్ వస్తుంది కదా జనరల్గా a by b ఓకే వేస్తే ఒక కోషంట్ ఒక రిమైండర్ వచ్చింది ఇక్కడ ఏనేమన్నాం డివిడెండ్ అన్నాం bని డివైజర్ అంటాం q is nothing but the quotient r is nothing but the remainder. Dividend, divisor, quotient, remainder. Dividend, divisor, quotient, remainder. Sometimes we are only interested in what the remainder is when we divide a and a by b. Okay, dividend by divisor. For these cases, there is an operator called the modulo operator. When using the same a, b, q and r as above, we would have a mod b equal to r and రాశారు a mod b equal to r. దాన్ని ఎలా రాస్తున్నారు ఒకసారి చూద్దాం. We would say this is a modulo b is equal to r, okay, where b is referred to as a modulus. Suppose for example there is a number 13 by 5 is there. 13 5తో డివైడ్ చేస్తే మన కోషంట్ ని 2 సార్లు పోతుంది కాబట్టి కోషంట్ 2, రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది 3. ఓకే, దాన్ని ఇలా రాస్తాం 13 by 5 ఈక్వల్ టు 2 రిమైండర్ 3. 13 by 5 ఈక్వల్ టు 2 రిమైండర్ 3. Okay, that can be written as 13 mod 5 equal to 3. 13 mod 5 equal to 3. Okay, 13 mod 5 equal to only remainder. 13 mod 5 అంటే రిమైండర్ దీని ఇలా రాస్తారు 13 mod 5 equal to 3.
ఇంకా 13/5 ఈక్వల్ టు 2 రిమైండర్ 3ని ఇక్కడ 2 ఉండి ఎంత ఉంది మనకు అనవసరం. ఇంకా వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ కోషంట్ 13 mod 5 ఈక్వల్ టు రిమైండర్ ఎంత వస్తే అంత వేస్తాము. ఓకేనా, ఇది మాడ్యులస్ అనమాట. నెక్స్ట్ విజువలైజ్ మాడ్యులస్ విత్ క్లాక్స్. 0/3 0 రిమైండర్ 0 కోషంట్. 1/3 1/3లో కోషంట్ 0 రిమైండర్ 1. 2/3 కోషంట్ 0 రిమైండర్ 2. 3/3 కోషంట్ 1 రిమైండర్ 0. 4/3 ఒకసారి పోతుంది ఒక రిమైండర్ వచ్చింది. 5/3 ఒకసారి పోతుంది కోషంట్ 1 వస్తుంది రిమైండర్ 2 వస్తుంది. 6/3 2 రిమైండర్ 0. అంటే 0 1 2లోనే ఉంటుంది చూడండి రిమైండర్. ద రిమైండర్ లైస్ బిట్వీన్ 0 1 2 హియర్, 0 1 2 హియర్, హియర్ 0. చూడండి, the remainder starts at 0 and increases by 1 each time until the number reaches 1 less than the number we are dividing by. బై 3 వేసాం కదా, ఆ 3 కన్నా ఒకటి తక్కువ 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకా అదే సీక్వెన్స్ రిపీట్ అవుతా వెళ్తూ ఉంది. అంటే క్లాక్ లాగా మళ్ళీ 12 దగ్గరికి వచ్చి 1 2 3 4 5 6 7 8 అట్లా వెళ్తుంది కదా, అట్లా అది వాడు చెప్పేది. బై నోటీసింగ్ దిస్ వీ కెన్ విజువలైజ్ ద మాడ్యులో ఆపరేటర్ బై యూజింగ్ సర్కిల్స్. అంటే సర్కిల్స్ లాంటివి, మాడ్యులో ఆపరేటర్స్ లాంటివి అంటే సర్కిల్స్ లాంటివి. We write 0 at the top of the circle and continuing clockwise writing integers 1 2 and so on up to 1 less than the modulus operator. For example, a clock with 12 replaced by 0 and would be circular a modulus of 12. ఈ 12 దగ్గర ఉన్నదాన్ని 0గా పెట్టి ఇట్లా వెళ్తుంది. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 అని వేయండి అని చెప్పాడు. రైట్, టు ఫైండ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఏ mod b కెన్ ఫాలో దీస్ స్టెప్స్. ఓకే, ఏ mod bని మీరు ఇలా రాయొచ్చు. కన్స్ట్రక్ట్ దిస్ క్లాక్ ఫర్ సైజ్ b, స్టార్ట్ 0 అండ్ మూవ్ అరౌండ్ ద క్లాక్ ఏ స్టెప్స్, వెన్ ఎవర్ వీ ల్యాండ్ ఈజ్ అవర్ సొల్యూషన్. చూడండి, దాన్ని ఒక సర్క్యులర్ లాగా ఎలా చూపిస్తున్నాడు. 8 mod 4 8 mod 4 అంటే 2 కోషంట్ 0 రిమైండర్ 0 రావాలి మన లెక్క. With a modulus of 4, we make a clock with numbers 0, 1, 2, 3. We start at 0 and go through 8 numbers in the clock sequence. 0, next 1, 1, 2, 3, again 0, 1, 2, 3, 0. ఇలా వెళ్ళింది. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0. ఇవి వచ్చినాయి మనకి. ఓకేనా, రైట్. We end up at 0, so 8 mod 4 is equal to 0. 8 mod 4 equal to 0. 7 mod 2. 7 mod 2 అంటే రెండే రెండు నెంబర్లు, 0 నెంబర్ 1 నెంబర్. With a modulus of 2, we make that a clock with the numbers 0 and 1 only. We start at 0 through 7 numbers in a clock sequence 1 0 1 0 1 0 1. ఇలా వచ్చింది. ఓకేనా, -5 mod 3. ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. -5 mod 3. With a modulus of 3, we make the clock with number 0 1 2. మన కింద ఏమొస్తాయి రిమైండర్ అంటే 3 వేసినప్పుడు రిమైండర్స్ మేబీ 0 1 2. రైట్, we start at 0 and go through 5 numbers in counter clockwise. 5 is a negative number. 5 అనేది నెగిటివ్ నెంబర్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం 0తో స్టార్ట్ చేసాం. 0 mod 3 0 mod 3 వేసాం అనుకోండి, ఎంత వస్తుంది? 0. సో మనం 0తో స్టార్ట్ చేసాము. నెక్స్ట్ 1 mod 3 1, 2 mod 3 2. ఓకే, చూడండి 0, నెక్స్ట్ 2 mod 3, నెక్స్ట్ 1 mod 3, 0 mod 3, 1 mod 3, 2 mod 3, 4 mod 3, 5 mod 3. ఓకే, చూడండి, we end up at 1, so -5 mod 3 is 1. 0 1 2 3 4 5. ఇంత ముందు రాగానే నెగిటివ్ నెంబర్ తీసుకోకుండా యాంటీ క్లాక్ వైజ్గా మూవ్ అవ్వమని చెబుతున్నారు. యాంటీ క్లాక్ వైజ్గా మూవ్ అయితే మనకి 5 times మూవ్ అయితే 0 దగ్గర నుంచి ఎంత వస్తాయి అనేది అడుగుతున్నారు. 0 వేసినప్పుడు మనకి 3తో డివైడ్ చేస్తే 0. 1 mod 3 అంటే 1, 2 mod 3 అంటే 2, అలా 3 mod 3 అంటే 0. మళ్ళీ 3 mod 3 ఎంత అండి? 0 0 2 1 3. 4 mod 3 అంటే 1, అలా 5 mod 3 అంటే
ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ 5 mod 3 వాల్యూ వచ్చింది. రైట్, కంక్లూజన్. A mod b equal to a plus k into b mod b. Maybe k is any integer. 3 mod 10, 3, 13 mod 10, 3, 23 mod 10, 3, 33 mod 10, 3. కాంగ్రెస్ మాటిలో అని రాస్తారు, అది ఎలాగో రాస్తాం చూడండి. ఏ ఈజ్ కాంగ్రెంట్ టు బి మాడ్ సి. ఏ ఈజ్ కాంగ్రెంట్ టు బి మాడ్ సి. ఓకే, ఇది -5 ఈజ్ కాంగ్రెంట్ టు -2 mod 3 అని రాస్తాం. -5 ఈజ్ కాంగ్రెంట్ టు -2 mod 3 అలా రాస్తారు. ఏ ఈజ్ కాంగ్రెంట్ బి mod 3 అంటే. సరే, చైనీస్ రిమైండర్ ఇంకా సిలబస్లోకి వద్దామండి. సిలబస్లో ఏం చెప్పారంటే చైనీస్ రిమైండర్ థీరం గురించి చెప్తున్నారు. చైనీస్ రిమైండర్ థీరం, అవి బేసిక్స్. రైట్, చైనీస్ థీరంలో ఏం చెప్తుంది? సపోజ్ వి విష్ టు సాల్వ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 mod 5, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 mod 5, అలాగే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 3 mod 7 లాంటివి ఉన్నాయి ఫర్ ఎనీ ఎక్స్. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఏ సొల్యూషన్ y, దెన్ y plus 35 ఈజ్ ఆల్సో ఏ సొల్యూషన్. y plus 35 ఏంటి? ఇది 5 7 చేస్తుంది 35 అన్నట్టు. ఓకే, సో వీ ఓన్లీ నీడ్ టు లుక్ అప్ ద సొల్యూషన్ మాడ్యులో 35. ఓకే, by brute force we find that any solution x equal to 17 mod 35. One sec. To so on nk. ఓకే, అంటే ఇక్కడ n1 n2 అండ్ సో ఆన్ nk ఉన్నాయి కదా, వాటిని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు అది మనకి సొల్యూషన్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఈ మొత్తానికి సొల్యూషన్ అది. ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ జనరల్ కన్స్ట్రక్షన్ టు ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ టు ఏ సిస్టమ్ కాంగ్రెన్స్ యూజింగ్ ద చైనీస్ రిమైండర్ థియరం. కంప్యూట్ n ఈక్వల్ టు n1 n2 సో 1 to k. Compute yi equal to n by ni, capital N by ni. I equal to 1 2 3 4 5 and so on, n minus nk I value. Okay, for each I equal to 1 to k, compute zi equal to yi inverse mod ni using Euclid's extended algorithm. Euclidean extended algorithm. The integer x equal to sigma I equal to 1 to k ai yi zi ఇప్పుడు కనుక్కున్నవే is a solution to the system of congruences and x mod n is unique solution for the this one అనేది స్టేట్మెంట్ ఇది.
ఇప్పుడు మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి. ఎక్స్ ఈ కాంగ్రెంట్ 1 mod 3, ఎక్స్ ఈజ్ కాంగ్రెంట్ 4 mod 5, ఎక్స్ ఈజ్ కాంగ్రెంట్ 6 mod 7. వీటిని సాల్వ్ చేయమన్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ ఏమన్నాడు, త్రీ త్రీ ఇంటూ 5 into 7 చేయమన్నారు ఇంతకు. సరే సరే, బీయింగ్ విత్ ద కాంగ్రెన్స్ ద లార్జెస్ట్ మాడ్యులస్ ఈజ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 6 mod 7. ఓకే, దీని ఈక్వేషన్ ఎలా రాయొచ్చు, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సమ్ 7 into number plus 6. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సమ్ 7 into number plus 6. ఓకే, ఫర్ సమ్ ఇంటీజర్ జే. దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 4 mod 5లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అన్నారు. ఎక్స్ ఉన్న చోట 7j + 6 ఈక్వల్ టు 4 mod 5 రాయమన్నారు. దెన్ సాల్వ్ దిస్ కాంగ్రెన్స్ ఫర్ జే. ఓకే, జే ఈక్వల్ టు ఏమైంది 4 mod 5, జే ఈక్వల్ టు 7 చేయండి బై 7 లేండి, 6/7 అట్లా నెంబర్ కదా అది. ఆ 6/7 మనం తీసేసాం అంతే. జే ఈక్వల్ టు 4 mod 5. రీరైట్ దిస్ కాంగ్రెన్స్ ఈక్వలేషన్ జే ఈక్వల్ టు 5k + 4. జే ఈక్వల్ టు 5k + 4 సమ్ ఇంటీజర్. ఓకే, 5k + 4 + 6. ఓకే, దీన్ని రాస్తే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 35k + 34. మనం సింప్లిఫై చేస్తే అలా వచ్చింది. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంటూ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 mod అది ఉంది కదా, అది 35k + 34 ఈక్వల్ టు 1 mod 3. 35k, ఓకే, ఇది ఇటు వస్తే మనకి 30k ఈక్వల్ టు 0 mod 3. k ఈక్వల్ టు 0 mod 3. ఓకే, మన k ఈక్వల్ టు సమ్ 3 into l. సో x ఈక్వల్ టు 35 into 3l + 34. x ఈక్వల్ టు సమ్ నంబర్ 105l + 34. దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ x ఈక్వల్ టు 35 mod 105. ఓకే, l అనేది ఏదో ఒక నంబర్. ఇలా సాల్వ్ చేస్తారండి. వాడు చెప్పిన సొల్యూషన్ అలా రాయమన్నాడు కదా. ఫస్ట్ ఏమని రాయమన్నాడు, ఇట్లా ఇస్తే n ఈక్వల్ టు n1 n2 సో అని nk రాయండి. ఫర్ i ఈక్వల్ టు 1 to k కంప్యూట్ yi ఈక్వల్ టు N/ni. అలాగే కంప్యూట్ zi ఈక్వల్ టు y ఇన్వర్స్. దెన్ ద సొల్యూషన్ బికమ్స్ సిగ్మా i ఈక్వల్ టు 1 to k ai ఇంటూ yi ఇంటూ zi. ai ఇంటూ yi ఇంటూ ziగా నోట్ చేయండి. ఓకే, రైట్. అది నెక్స్ట్, అది చైనీస్ రిమైండర్ థీరం. నెక్స్ట్ కన్వర్షన్స్, నెంబర్ కన్వర్షన్స్ అని ఇచ్చారండి సిలబస్లో మనకి. చూడండి, కన్వర్షన్ బిట్వీన్ బేస్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ మాడ్యులర్ రిప్రజెంటేషన్. కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ బేస్ రిప్రజెంటేషన్ టు మాడ్యులర్ రిప్రజెంటేషన్కి ఎలా రాస్తున్నారు. సపోజ్, ఓకే, electronic and digital systems may use a variety of different number systems, that is decimal, hexadecimal and octal, binary. A number n in base or radix b can be written as n base b. బేస్ అనొచ్చు లేదా రాడిక్స్ అనొచ్చు అని చెప్పారు. dn-1, dn-2, సో d1, d ఇంటూ d0, ఇలా ఏదో నంబర్ అలా రాయొచ్చు బేస్లో ఉంటే. ఇన్ ద అబౌవ్ dn-1 to d0 is the integer part and follows a radix point. Okay, right. Next, and then d-1 to d-m is the fractional part. ఈ పాయింట్ తర్వాత ఉండేవన్నీ ఏంటంటే ఈ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్స్ పాయింట్ తర్వాత వచ్చేది. రైట్, dn-1 మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్. ఈ బిట్ని ఏమంటాం, మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్. దీన్ని ఏమంటాం, d-m లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అంటారు. ఇక్కడ బీని బేస్ అంటాం లేదా రాడిక్స్ అంటాం. ఈ బేస్లు ఎన్ని రకాలుగా ఉండొచ్చు జనరల్గా అంటే 2, 8, 10, 16. 2 అంటే బైనరీ సిస్టమ్, 8 అంటే ఆక్టాల్ సిస్టమ్, 10 అంటే డెసిమల్ సిస్టమ్, 16 అంటే హెక్సాడెసిమల్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఆ కన్వర్షన్ ప్రొసీజర్స్కి వెళ్దాం.
How to convert a number from one base to another base? Decimal to binary first. డెసిమల్ నెంబర్ ఇచ్చారు, దాన్ని బైనరీలోకి కన్వర్ట్ చేయటం. సపోజ్ దెర్ ఈజ్ ఏ 10.25 బేస్ 12 అన్నారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఇంటీజర్ పార్ట్ తీసుకొని ఇంటీజర్ పార్ట్ 10 అవుతుంది. 10ని 2తో డివైడ్ చేసుకుంటారండి. ఫస్ట్ 2తో డివైడ్ చేస్తే 0 టైమ్స్ 5 రిమైండర్. 2ని మళ్ళీ 2తో డివైడ్ చేస్తే 1 రిమైండర్, 1 టైం పోతుంది, 1 రిమైండర్, 2 క్వశ్చన్, అదే ఏమంటారు క్వశ్చన్. అగైన్ 2తో డివైడ్ చేయండి, 1 టైం పోతుంది, 0 రిమైండర్. ఇలా రివర్స్లో వేయండి, యారో మార్క్ చూపించాడు ఇలా రివర్స్లో వేస్తూ ఉంటే 1 0 1 0. సో 10 ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ 1 0 1 0 at base 2. 10 with base 10 can be written as 10 10 with base 2. ఇప్పుడు ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఉంది కదా 0.25 అనేది, దాన్ని బైనరీలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం చూడండి. 0.25 ఇంటూ 2 0.5. 0.25 ఇంటూ 5ని 2తో వేస్తే 0.50 వచ్చింది. ఓకే రైట్. 0.50 ఇంటూ 2 1.00 1.00. సో ది 0.25 with base 1 0 equal to 0.01 at base 2. నెక్స్ట్ బైనరీ టు డెసిమల్. బైనరీ నుంచి బైనరీ ఇస్తే డెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేయటం. ఇప్పుడు ఇలా నెంబర్ ఉంది, దీన్ని డెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు చూడండి. ఇదేంటి 1 ఇంటూ 2 పవర్ మైనస్ 1, 0 ఇంటూ 2 పవర్ మైనస్ 2, అట్లా. ఇది -1, ఇది -2, ఇదే -1, ఇదే -2. ఇక్కడ వచ్చేప్పుడు 0 2 పవర్ 0 చూడండి. ఈ 1 0 1 0 ఉన్నాయి కదా, ఇది 1, ఈ 0, ఈ 1, ఈ 0. ఇట్లా వెళ్ళేటప్పుడు 2 పవర్ 3 2 పవర్ 2 2 పవర్ 1 2 పవర్ 0. ఇట్లా వెళ్తే -1 2 పవర్ -1 0 ఇంటూ 2 పవర్ -1 ప్లస్ 1 ఇంటూ 2 పవర్ -2 ఇలా వెళ్తాం. ఓకే, దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు సమ్ వాల్యూ వచ్చింది. ఇంటీజర్స్ వరకు ఇట్లా మామూలు క్యాలిక్యులేట్ చేసి 1 ఇంటూ 2 క్యూబ్ అంటే 8. నెక్స్ట్ 0 ఇంటూ సంథింగ్ అంటే 0. నెక్స్ట్ 1 ఇంటూ 2 అంటే 2. ఓకే రైట్. 0 ఇంటూ 2 పవర్ 0 అంటే 0. 0 ఇంటూ 2 పవర్ -1 0. నెక్స్ట్ 1 ఇంటూ 2 ఇన్వర్స్. 2 ఇన్వర్స్ అంటే 1/2 స్క్వేర్ అండి. 1/2 స్క్వేర్ 1/4 1/4 అంటే 0.25. టోటల్గా వేస్తే మనకి 10.25 వచ్చేసింది. 10.25 at base 10. నెక్స్ట్ డెసిమల్ టు ఆక్టాల్. ఇది డెసిమల్ నెంబర్ ఇచ్చారు, ఆక్టాల్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, ఆక్టాల్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఏం రాయాలి? 0.25 ఇంటూ 8 వేస్తారు, 2 వచ్చింది. ఈ 10ని బేస్ 10లో ఉంచినా ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి 12 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఆక్టాల్ టు డెసిమల్ కన్వర్షన్స్, హెక్సాడెసిమల్ టు బైనరీ కన్వర్షన్స్, బైనరీ టు హెక్సాడెసిమల్. ఈ కన్వర్షన్స్ అని ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ దిస్ కన్వర్షన్స్. నెక్స్ట్ పోలినామియల్ ఇంటర్పోలేషన్. Polynomial interpolation. Here we shall work with polynomials. These are the function with the following form. ఈ ఫాలోయింగ్ ఫామ్తో ఉన్నాయి, ఒకసారి చూడండి. f(x) ఈక్వల్ టు a0 ప్లస్ a1x ప్లస్ సో ఆన్ anx. Right. Okay. Here we shall work with polynomials. These are functions with the following form. f(x) equal to a0 plus a1x plus so on anx power n, where n is any non-negative integer. a0 a1 so on an are any fixed numbers with an not equal to 0. an not equal to 0 అవ్వాలి polynomial with degree n అయితే. ఓకే, n is called the degree అంటాం. a0 a1 so on an are called the coefficients. a0 is called the constant term. ఇక్కడ ఎవరు లేరు కదా, x లేదు కాబట్టి ఇది కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అని చెప్తారు. Polynomials have many uses in mathematics. Here we shall learn about polynomial interpolation.
The following example introduces this one. Polynomial interpolation అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఒకసారి polynomial ఉన్న టర్మ్స్ వాటిని ఏమంటారు చూడండి ఒకసారి. 1 సెకండ్ చూడండి. రైట్, చూసారు కదా. ఎన్ అంటే ఏమో డిగ్రీ అంటాం, ఏ నాట్ ఏ వన్ సో అని ఏమో కోఎఫిషియెంట్స్ అంటారు, ఏ నాట్ ఏమో కాన్స్టెంట్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇంటర్పోలేషన్ గురించి ఏం చెప్పారు. సపోజ్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎ పొలనామిల్ ఆఫ్ డిగ్రీ 2 with f of 1 equal to 2, f of 2 equal to 5, f of 4 equal to 10. Find the formula of f of x. Find the formula of f of x. Right. Since f of x has a degree 2 అన్నారు, డిగ్రీ 2 అన్నారు కానీ జనరల్ ఫార్ములా ఎలా ఉండదు, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సిఎక్స్ స్క్వేర్ అనే ఫార్మేట్లో ఉంటుంది, వేర్ ఏబిసి ఆర్ ద టు బి డిటర్మైన్డ్. ఇప్పుడు ఏబిసి వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఈక్వల్ టు 2 అని చెప్పారు వాళ్ళు. ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఈక్వల్ టు 2 అంటే ఎక్స్ ఉన్న చోటల్లో 1 పెట్టండి, ఎఫ్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ 2. ఇక్కడ ఎక్స్ ఉన్న చోట 1 పెడితే ఎఫ్ ఆఫ్ 1. ఓకే, రైట్, అంటే 2 అని రాశారు. ఏ అంటే ఏనే ప్లస్ బి ఇంటూ ఎక్స్ అంటే 1 అన్నాం, బి ఇంటూ 1 ప్లస్ సి ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ అన్నారు. సో 2 ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి. సో 2 ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి వచ్చింది. మళ్ళీ ఎఫ్ ఆఫ్ 1, ఎఫ్ ఆఫ్ 2 అంటే 5 అన్నారుగా. సో ఎక్స్ ఉన్న చోటలో 2 పెట్టండి ఈ ఈక్వేషన్. ఎఫ్ ఆఫ్ 2 అంటే 5 ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ స్క్వేర్ అంటే 2 స్క్వేర్ 4సి. అట్లాగే నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ 4 అంటే 2 అన్నారు. సో ఎక్స్ ఉన్న చోటలో 4 పెట్టండి ఈ ఈక్వేషన్లో. ఎఫ్ ఆఫ్ 4 అంటే 2 ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ 4బి ప్లస్ 16సి. ఇక్కడ ఒక 2 ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి, ఇక్కడ ఒక 1 ఈక్వేషన్ వచ్చింది. 3 ఈక్వేషన్స్ విత్ 3 అన్నోన్స్. ఓకే, then you can solve it. Then you will get a equal to -4, b equal to some 15/2, c equal to -3/2. Okay, solving all these 3 equations together we get a, b, c values. Okay, adi. In this example we say that f interpolates the 3 points. Ekkada 3 points unnayanta, 1 2 2 5 4 2. ఇవి 1 2 1 2 2 5 4 2. We also call f is interpolating polynomial for this set of 3 points. Interpolating polynomial for this set of 3 points. Right. Here we see that there is exactly one polynomial of degree 2 that interpolates these 3 points. A polynomial of degree 2 has 2 plus 1 3 unknown coefficients a and b, c. We solved for these from 3 equations. This can be generalized in the following result. దాన్ని మనం ఫాలోయింగ్ రిజల్ట్ జనరలైజ్ చేశారు చూడండి. సపోజ్ వీ హ్యావ్ n ప్లస్ 1 పాయింట్స్. ఇవి 3 పాయింట్స్ కదా, n ప్లస్ 1 పాయింట్స్, x0 x1 సో ఆన్ xn yn, where x0 xn are distinct numbers. Okay, then there is exactly one polynomial f of degree less than or equal to n that interpolates these n plus 1 points. F of x equal to yi for 0 less than or equal to I less than or equal to n. అది ఒక ఇంటర్పోలేషన్ ప్రాబ్లం అంటే. ఓకే, 1 సెకండ్ అండి.
అంతే, నేను ఇంటర్పోలేషన్ అంటే అదే ఉంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు చెప్పింది ఇంటర్పోలేషన్ ప్రాబ్లం. Next one is the Fourier transformation. Right, discrete Fourier transformation. Suppose there are points x and xn points are there, that x naught, x1 and so on, xn minus 1 be కాంప్లెక్స్ నంబర్స్. ఇవన్నీ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ అండి. కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ అంటే మనకు తెలుసు, ఏ ప్లస్ ఐబి ఫార్మాట్లో ఉంటే దట్ కాంప్లెక్స్ నంబర్ అంటాం. ఏ ప్లస్ ఐబి అనే ఫార్మాట్లో ఉంటే కాల్డ్ యాజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్. అలాంటి పాయింట్స్ ఇక్కడ ఎన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయన్నో, దోస్ ఎన్ పాయింట్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ ఎక్స్ నాట్, ఎక్స్1 అండ్ సో ఆన్, xn minus 1. The discrete Fourier transformation is defined by the formula some xk equal to sigma n equal to 0 to n minus 1 xn into e power minus I 2 pi kn by uppercase letter n, where k runs from 0 to n minus 1. Okay, the DFT, discrete Fourier transformation xk, is defined as sigma n equal to 0 to n minus 1 xn into e power minus I 2 pi kn by n. Right. Any function, any function that periodically repeats itself can be expressed as the sum of sines and or cosines of different frequencies, comma, each multiplied by a different coefficient. Right. Even functions that are not periodic can be expressed as the integral of sines and or cosine multiplied by a weighting function. The frequency domain refers to the plane of the two-dimensional discrete Fourier transform of an image. The purpose of the Fourier transform is to represent a signal as a linear combination of s- sine signal, okay, of various frequencies. The one-dimensional Fourier transformation and its inverse. చూడండి, ఇక్కడ మనకున్నాం, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈక్వేషన్ ఎక్స్కే ఈక్వల్ సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ 0 టు ఎన్ మైనస్ 1 xn ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఐ 2 పై కేఎన్ బై ఎన్. ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్లీ, అంటే కంటిన్యూస్ కేస్ అయితే, అది డిస్క్రీట్ అయితే మనం అలా రాస్తాం సిగ్మాలో, కంటిన్యూస్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ రాస్తారు. ఎఫ్ ఆఫ్ యూ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఇంటూ 2mx dx, where j equal to root minus 1. ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తాము, ఎఫ్ ఆఫ్ లోయర్ కేస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇటు రాస్తాం, ఇంటికి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ ఇంటూ ఈ పవర్ జే 2mx ఇంటూ డియు. The two-dimensional Fourier transform and its inverse are f of u comma v equal to integral minus infinity to infinity into integral minus infinity to infinity f of x comma y into e power minus j into 2 pi into ux plus vy into dx dy. Inverse Fourier transformation f of xy equal to integral minus infinity to infinity f of u comma v into e power j into 2 pi ux plus vy into du into dv. Right. The one-dimensional Fourier transform and its inverse is, okay, f of u equal to 1 by m into sigma x equal 0 to m minus 1 into f of x into e power minus j into 2 mx by m.
for u equal 0, 1, 2, and so on, m minus 1. Okay, inverse Fourier transformation is f of x equal to sigma u equal to 0 to m minus 1, f of u into e power j into 2 mx by m. Okay, for some x equal to 0. Since e power j theta equal to cos theta plus j sin theta, e power I theta equal cos theta plus I sin theta ఎలా రాసేవాళ్ళము ఇప్పుడు e power I theta equal cos theta plus j sin theta. And fact cos of minus theta equal to cos theta. Cos ఈవెన్ ఫంక్షన్ కదా, సో cos of minus theta అని మనం ఎలా రాయొచ్చు, cos theta అని రాయొచ్చు. Then discrete Fourier transformation can be redefined as f of u equal to 1 by m into sigma x equal to 0 to m minus 1 f of x into cos of 2 pi mx by m minus j into sin 2 pi mx by m for every u equal to 0, 1, 2, 3 m minus 1. ఈ ఫార్ములాస్ అండి, ఈ ఫార్ములాస్ అంతే ఈ డిఫైన్ చేసింది మ్యాథమెటికల్గా ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్ ఫీల్డ్లో ఎలా ఉంటుందని చూద్దాం. In FFT is based on the complex DFT, a more sophisticated version of the DFT. These transforms are named for the way each represent data. This is using complex numbers or using real numbers. This representation is difficult or complicated, but that a specific type of mathematics used. Okay, టైం డొమైన్ అంట. టైం డొమైన్ సిగ్నల్ ఎలా ఉంది, ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ సిగ్నల్ ఎలా ఉందంటారు. కాంప్లెక్స్ డిఎఫ్టీలో ఇంకా రియల్ పార్ట్, ఇది ఇమాజినరీ పార్ట్ ఒక పక్కన, రియల్ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్, రియల్ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్. అంటే కాంప్లెక్స్ డిఎఫ్టీ రియల్ డిఎఫ్టీలో ఇదంతా థియరిటికల్ పార్ట్స్ అండి, ఈక్వేషన్స్, మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్. ఈ మల్టిప్లేషన్స్ అవి ఉంటాయి, పోలినామియల్ మల్టిప్లేషన్స్, ఎడిషన్ ఆఫ్ పోలినామియల్స్ ఎలా చేస్తారో అది వెళ్తే అప్పుడు తీరం చెప్పాలనుకుంటాం. ఇది ఎడిషన్ ఎట్లా చేస్తారు, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, పోలినామియల్ మాడ్యులో ఎమ్. పోలినామియల్స్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు మాడ్యులో ఎమ్ అంటే చూద్దాం. Let us look at m equal to 17 as example. Then mod m polynomials are expressed like this: 10 into 4 plus 14x plus 2 or x into 3 plus 2x or x into 10 plus 7. X not equal to 1, x1 equal to x, x2, x3, x4. Next, Cooley-Tukey algorithm. Cooley-Tukey algorithm. By far the most commonly used FFT is the Cooley-Tukey algorithm. This is a divide and conquer algorithm that recursively breaks down a DFT of any composite size n equal to n1 and n2 into many smaller DFTs of size n1 and n2, along with big O of n multiplications by complex roots of unity traditionally called Fidel factors. రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, Fidel factors. This method was popularized by a publication of Cooley and Tukey in 1965, but it was later discovered that those two authors had independently reinvented an algorithm is called the Carl Friedrich Gauss around 1805. The best known of the Cooley-Tukey algorithm is to divide the transform
into two pieces of size n by 2, and each step and is therefore limited to power of two sizes. But any factorization can be used in general. అంటే వాళ్ళలో ఉన్న వాటిని ఏం చేస్తారు, టూ పార్ట్స్గా ఎన్ బై టూగా ఎన్ ఉంటే ఎలిమెంట్స్ ఎన్ బై టూగా డివైడ్ చేస్తాము అని చెప్పారు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద రాడిక్స్ టూ అండ్ మిక్స్డ్ రాడిక్స్ కేసెస్ రెస్పెక్టివ్లీ. రాడిక్స్ టూ అని ఒకదాన్ని, మిక్స్డ్ రాడిక్స్ కేసెస్ అని ఒకదాన్ని అని చెప్తారు. Although the basic idea is recursive, most traditional implementations rearrange the algorithm to avoid explicit recursion. Okay, చూడండి. Although the basic idea is recursive, most traditional implementation rearrange the algorithm to avoid explicit recursion. Also, because the Cooley-Tukey algorithm breaks the DFT into smaller DFTs, it can be combined arbitrarily with any other algorithm for DFT. ఇంకా వేరే అల్గారిథమ్స్, ఎఫ్ఎఫ్టి అల్గారిథమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఓకే, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఎఫ్ఎఫ్టి అల్గారిథం, ఓకే, బ్రూన్స్ ఎఫ్ఎఫ్టి అల్గారిథం, రేడార్స్ ఎఫ్ఎఫ్టి అల్గారిథం, బ్లూస్టైన్ ఎఫ్ఎఫ్టి అల్గారిథం, hexagonal fast Fourier transformations. Right, next. There are FFT algorithms other than Cooley-Tukey algorithm. Okay. Next, Cornish Land Lanskus did pioneering work on the FFT and FFS. For n equal to n1 n2 with co-prime n1 and n2, one can use the prime factor algorithm based on the Chinese remainder theorem to factorize the DFT similarly to Cooley-Tukey, but without the fiddle factors. The radar burner algorithm is a Cooley-Tukey like factorization, but with purely imaginary twiddle factors, reducing multiplications at the cost of increased additions under reduced numerical stability. Right. It was later suppressed. It was later suppressed by the split radix variant of Cooley-Tukey. Okay. Algorithms that recoverly factorize the DFT into smaller operations other than DFT include the, okay, Broon and QFT algorithm. The radar burner and QFT algorithms are proposed for power of two sizes, but it is possible that they could be adapted in the general composite number n. Bruni's algorithm applies to arbitrary even composite sizes. Next, Bruni algorithm in particular is based on interpreting the EFT as a recursive factorization of the polynomials n minus 1 here into real coefficient polynomials of the form z power m minus 1 and z power 2m plus z power az power m plus 1. These are the algorithms very popular in DFT and FFT algorithms. Okay, transformation algorithm. See here, it is polynomial. Uh, చూడండి, polynomial expression ఎలా చేస్తామనేది. Okay, how to express a polynomial, in which format we will decide it.
సరే చూడు. Knapsack problem. See here the knapsack problem. Knapsack items cannot be broken, which means the thief should take the item as a whole or should leave it. This is the reason behind calling it as 01 knapsack. Knapsack items cannot be broken, which means the thief should take the item as a whole or should leave it. This is the reason behind calling it as 01 knapsack problem. Hence, in case of 01 knapsack, the value of xi can be either 0 or 1 only, where other constraints remain the same. Knapsack problem చూడండి. Item A, B, C, D. Profit. Weight. చూడండి, ప్రాఫిట్ 24 వస్తే వెయిట్ 24, ప్రాఫిట్ 18 వస్తే వెయిట్ 10 వచ్చింది, ప్రాఫిట్ 18 వస్తే వెయిట్ 10, ప్రాఫిట్ 10 వస్తే వెయిట్ 7 వచ్చింది. 3 ఐటమ్స్, ఏబిసిడి ఓన్లీ 4 ఐటమ్స్. రైట్.